बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू मोंग द प्रोजेक्ट शपगम दर्स था और शपगम दर्स के मंग नन पर सप्लायर लेजर बन लगी वो सप्लायर लेजर की बनन मंगा डिस्कशन को बैलेंस बन दे सप्लायर लेजर बन दे सो ददी नमक की बा अवल मंगा रशु यो टेबल ब क्रिएट को और टेबल तब नंबर को supplier underscore ID, so date, transaction date, description and varchar and debit integer, credit integer and balance. Save this table sup underscore ledger. ओके और बे राजू लकज मंग ददी दा डेटा फ्लो ची कम दा न्यू डेटाबेस डायग्राम सो ददवर टेबल वजन सर ऐड को क्लोज खुदल तमंग सर प्रकार दा ची तबाइद मंग यो प्राइमरी की सेट को वी नीड प्राइमरी की हियर इट इज इम्पोर्टेंट आई डोंट वांट टू सेव दिस रिलेशनशिप डायग्राम कलचता से प्राइमरी की एड कवे में भी चे मंगता हुए जदार टेबल बिया तासु क्रिएट की सो copy all these fields, control C, right click new table and just paste. When you paste this, close this table and delete this table. Control S sup underscore table, just take correct name 2, but not 2, we have to delete 2 from it. Okay, right click new database diagram. I have primary key, yes primary key وشوا primary key ने उरुस्त बता सोस दलता right click के new database diagram, so select tables and create one to many relationship and cascade delete update cascade. मतलब दा ची का मंग यो supply delete को दा related record the table ना by one to delete शी हाँ उसमें सा डेटा पर टेबल की मौजूद है दा डेटा पर टेबल नहीं उजल तासु डिलीट की और डेटा हम नश्ता कंट्रोल एस हाँ सो दलता प्राइमरी की ज़रूरी है मंग ज़रा दा बता सो रिलेशनशिप कायम की दीजिए cascade save yes दागी नौरुस तब बता सुरा शेल दना यो फंक्शन बजोड़ के so stop debugging and void insert to ledger सही शो insert to ledger the insert to ledger नौरुस तब अवल ता सो कनेक्शन कंट्रोल सी सारा कॉपी कई और कंट्रोल वी सर पे पेस्ट के स्क्रिल कमांड com is equal to new SQL command dot connection is equal to com command text connection dot open command dot execute none query. ठीक शो इंता बता सो लिखे insert into sup underscore ledger table name बा मेंशन कई values और दागे नौरुस तो बावली के डबल कोट्स प्लस अंडरस्कोर ID यानी कम सप्लायर पसी चिदा का रिकॉर्ड रसीगी ना ID बाल ऑटोमेटिक सेंड शी हाँ और बस ये भी डेट राजी नो सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस डेट टाइम पे कर 1 डेट टाइम
figure 1 dot text. So bia ورپسې description دی نو अब single quotes double quotes ته تاسو یو کار وکړئ تاسو ولیکئ opening balance بیا double quote plus plus underscore 0 بده کې 0 رسو debit side کې 0 رسو double quote plus plus underscore okay debit side کې 0 نه رسو underscore opening balance بم ورسو دلته credit side کې بس 0 ورسو او opening balance کې به هم تاسو opening balance ورسوي balance کې ٹھیک شو او دا فنکشن به دلته تاسو کال کی the save button behind دا فنکشن کال کو دلته insert to ledger that's done دلته مونږ ته یو میسج باید پرووایډ شي چې را دا ډیټا تاسو سند شو یو لیبل کې باید دا میسج مونږ ته راشي میسج کې لیبل راشي څنګه راشي دا به سایز 12 کو کلر به گرین واخلو green but like this او دې کې څه ټیکسټ باید نه لګا سپیشلی مونږ سره دلته به تاسو نوم چینج کړئ underscore lab this only lab کله چې زمونږ ریکارډ ټرانزیکشن سیف شي underscore lab.text is equal to d کې by recordings مثال data transaction has been recorded او کله چې څوک بیا دلته نوم لیکي نو د نوم سٹارټ کېدو سره underscore lab.text is equal to خالی دغه نوم باید اتوماتیک څنګه شي دا باید خالی شي تاسو اوس وګورئ what's going on sup table invalid object name sup table okay so I have a mistake in my table name just correct now stop debugging and just again run that's great one thing more tab button سره دا cursor لاندې باید راشي بیا tab سره لاندې بیا tab سره لاندې بیا tab سره دلته او tab order صحیح برابر نه دی اوس دا tab order باید صحیح برابر شي کنه تاسو بل ته view تراشي tab order so 1 2 3 4 5 6 7 just do like this that's correct say Noor contact number address Nangarhar Jalalabad and 2000 opening balance transaction has been recorded when I start the second name that is clear again Harun contact number address and opening balance okay it means the opening balance record has been recorded in the balance this one اوس راځو د delete او update مسلې ته راځو delete نو مقصد دا دی چې update کله چې موږ پر د رو باندې کلیک واخلو نو باید موږ سره دا ریکارډ بر الرټ شي او دا ریکارډ موږ باید لکه update کړی شو یا delete کړی شو صحیح سبق په دې به تاسو ودرېږئ د دې پراپرټیز ته راشئ دلته نه ایونټس ته او په ایونټس کې تاسو دلته راشئ mouse click event mouse click double click underscore id.text is equal to data grid v1 dot selected rows के 0 index باندې چې کوم څه پراته دي
dot cells again get kamang ta 0 number index values and convert into string. Okay, just copy this code and paste sorry, paste underscore name and one index underscore name underscore contact number, I think not, no underscore contact number, sorry, this must be into the second number index and address into the third number index and nothing more. Try because error vimang sara do not show me. So कल इस्ता सुधी बंदे click वाले ID name phone number वगैरह you can see this. Okay, now the button tanum worko. I want to take name for these buttons underscore save btn underscore update btn underscore delete btn. Sorry, underscore save btn dot enable is equal to false. Double false she underscore update btn dot enable is equal to true underscore delete btn dot enable is equal to true. I need all these three buttons and when someone click on the update button the record should update. So I have to copy the code which I done for save button. From the save button the para mang code kade amda tool one by one control this ara copy ko aw dalte paste ko. So record has been updated. Record has been updated and change the code update sup underscore table set sup name is equal to n single quotes double quote plus plus underscore name dot text comma phone number is equal to single quotes double quote plus plus underscore contact number dot text comma so address is equal to single quotes double quotes plus plus underscore address dot text and mang de parali ko lega par database ke the address or the name data type chukam de aga n war char de say de parali ko mang insert into ledger. I don't need this record here. Address name opening balance 0 name focus maximum id that's correct. Now I want to check my code that is working or not. I want to click here. This button is not working. This button is not Harun Khan so Cunard province Cunard update record has been updated. That's correct. Okay, if someone click on the delete button the record should delete from. Again I have to copy code and just paste here and change the query only, nothing else. Delete from
sup underscore table where sup id sup underscore id. I want to check my field name, so it is no, not underscore. We have to not mention underscore. sup id is equal to double quote plus plus underscore id dot text. This means those record which id is equal to this one, and change the message. Record has been deleted. So it should give me warning if message box dot show is equal to dialog result dot yes. So type here, are you sure? Yes or no. Message box buttons, yes no buttons. Message box icon dot warning. So do like this, else do nothing. It means I don't want to. If I click in dialog box on yes button, so my record will be deleted. It give me warning, yes no. Yes, of course, record has been deleted. Okay, my supplier form has been completed. In the next lecture inshallah I want to work that how to pay remaining amount to company. مقصد دا لکه موږ یو سپلایر ځان سره ایډ کوو، مثال حمید او بیا مثال ایڈرس اوپننګ بیلانس. نو اوس موږ څنګه کولی شو لکه چې دې کس ته موږ آینده کې پیسې بیا ورکو. 15,000 بیلانس دی موږ سره، 15,000 بیلانس موږ سره د چا دی؟ د دې کس دی. کله چې موږ آینده کې دته پیمنټ کوو نو پیمنټ باید په کومه طریقې سره وشي. سو دا به موږ انشاءالله پر روانه ویډیو کې تاسو ته کوو. مطلب دا چې د پارچیز پیمنټ ریلیټډ مسله چې کومه ده انشاءالله دا به موږ په روانه ویډیو کې تاسو ته وکړو. ښه وخت ولرئ، خوشحاله ژوند ولرئ. زموږ د ویډیو یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.